హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు యూ అండ్ మీ మ్యాథ్ అకాడమీ. సో లాస్ట్ క్లాస్లో నాకు జేఈ మెయిన్స్ 2026 PYQ's క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ చాప్టర్లో 4 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసినాం అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ కంటిన్యూ చేద్దాము. సో మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ పక్కా అటెంప్ట్ చేయొచ్చండి. ఓకే, ఈజీగా కంపల్సరీ పక్కా ఒక క్వశ్చన్ అయితే పక్కా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ ఒకసారి 5th క్వశ్చన్ చూడండి. ఇఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బీటా ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఈజ్ గివెన్ లెంతీ ఈక్వేషన్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, then root beta by alpha plus root alpha beta is equal to the sum of these two find out. సో మనకి ప్రాబ్లం 23 జనవరి షిఫ్ట్ 1లో వచ్చిందండి 2026. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి చూడండి ఒకసారి. సో గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? గివెన్ ఈక్వేషన్ -2 ప్లస్ √3 ఇంటూ మాడ్ √x -3, ఓకే, ప్లస్ x minus 6 root x plus 9 minus √3. So 9, these three terms write in bracket write down. Okay, x minus 6 plus 9, these three in bracket write down. Next remaining term minus 2 √3, that is equals to 0. Okay, so therefore minus 2 plus √3 into mod minus √x -3 plus this can be written as √x -3 whole square write down. Okay, whole square, a minus b whole square, √x whole square, x 3 square 9, 2ab means 6 √x. Okay, a minus b whole square. Similarly minus 2 √3 is equals to 0. Okay, therefore minus 2 plus √3 mod √x -3 plus this can be written as like this, √x -3 total whole square write down. Okay, eliminate bracket, take modulus, no problem, minus 2 √3 is equals to 0. Okay, therefore here consider put √x -3 is equal to t, mod √x -3 is equals to t. Okay, substitute t here, minus 2 plus √3 into t plus t square minus 2 √3 is equals to 0. Okay, multiply t, minus 2t, okay, plus t square. Next multiply t, √3t minus 2 √3 is equals to 0. So here first two terms lo t common, remaining t minus 2. Okay, next two terms lo √3 common, t minus 2 is equals to 0. Okay, total t minus 2 common, t plus √3 is equals to 0. Therefore t is equals to minus √3 or t is equals to 2. Okay, so t means what? T means mod √x -3. Okay, mod √x -3 is equals to t means minus √3 or mod √x -3 is equals to 2. So here modulus value always positive, but here modulus value negative. So that's why this is not possible. Therefore mod √x -3 is equal to 2. Okay, mod √x -3 is equal to, eliminate mod √x -3 is equals to plus or minus 2. 3 bring right side, therefore √x is equals to 3 plus or minus 2. Okay, first consider plus 2. 3 plus 2 means 5. Okay, next √x is equals to 3 minus 2 means 1. Squaring on both sides, x square is equals to, sorry, squaring means 2 root cancel, x is equal to 5 square means 25.
Similarly, squaring on both sides, x is equal to 1 means x is equals to 1 comma 25. Okay, so in question here alpha less than beta mentioned. Here beta is greater, so here alpha 1, beta 25. Okay, therefore find root beta by alpha plus root alpha beta. Okay, substitute here beta by alpha means 25 by 1. 25 by 1 means 25 plus root alpha beta. Alpha beta means root 25. Root 25 and 5 plus 5. 5 plus 5 is equal to 10 అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. The sum of all real solutions of the equation is given, so find sum of all real solutions. Okay, see here how to simplify given equation. So first 6x square plus 28x plus 30. So ikkada first two factors find out chedam. Okay, 6x square plus 28x plus 30 180 అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొస్తాయి ఇక్కడ 6 into 30, 6 into 6 into 5 30, 2 3s are 2 3s are into 5, 5 into 2 10, 18. Okay, 10 into 18 180, 10 plus 18 28 వస్తుంది. అంటే 6x square plus 18x plus 10x plus 30 is equals to 0 అన్నట్టు. ఈ టూ టర్మ్స్లో 6x కామన్ తీయండి. 6x కామన్ తీస్తే x ప్లస్ 3. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులో 10 కామన్ తీస్తే x ప్లస్ 3 అన్నట్టు. టోటల్ x ప్లస్ 3 కామన్, 6x ప్లస్ 10 is equal to 0. ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే x ప్లస్ 3 into 6x plus 10 అన్నట్టు. ఓకే, దేర్ ఫర్ గివెన్ ఈక్వేషన్ లాగ్ ఆఫ్, సో ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ప్లేస్లో x ప్లస్ 3 into 6x plus 10, x plus 3 into 6x plus 10 బేస్ ఏంటి? x plus 3 బేస్. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 minus 2 into log of x square plus 6x plus 9 ని x plus 3 whole square రాయొచ్చు. x plus 3 whole square అన్నట్టు. బేస్ 6x plus 10. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ log AB. log AB బేస్ సమ్ బేస్ అన్నట్టు. ఇక్కడ లాగ్ ఏబిని లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి రాయొచ్చు. లాగ్ ఏ అంటే లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 బేస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3. ఓకే, ప్లస్ లాగ్ బి మీన్స్ 6x plus 10 బేస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 మైనస్, సో ఇది లాగ్ ఏ పవర్ ఎంలో ఉంది, 2 లాగ్ ఏ అవుతుంది. అంటే 2 into 2 4 అవుతుంది. ఓకే, 5 minus 4 into లాగ్ x plus 3 6x plus 10. Okay, therefore log x plus 3 base x plus 3 అంటే 1 అన్నట్టు వాల్యూ. log a base a వాల్యూ 1. Similarly log 6x plus 10 x plus 3 is equal to 5 minus, సో దీన్ని ఇలా రాస్తున్నా చూడండి, 5 minus 4 by రాస్తున్నా. ఓకే, డినామినేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రివర్స్ అయితే బేస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 అవుతుంది, 6x plus 10 ఇక్కడ పైకి వెళ్తుంది అన్నట్టు. 6x plus 10 బేస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 అన్నట్టు. ఓకే, సో నౌ పుట్ log 6x plus 10 x plus 3 is equal to t అనుకుందాం. ఓకే, t అనుకుంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 1 plus t is equal to 5 minus 4 by t అన్నట్టు. క్రాస్ మల్టిప్లై t into 1t plus t square is equal to 5t minus 4. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ పంపిస్తే t square. ఓకే, సో ఈ 5t ఇటు వెళ్తే ఏమవుతుంది? t minus 4t minus 5t అంటే minus 4t plus 4 is equals to 0. దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే t minus 2 whole square రాయొచ్చు. ఓకే, t square plus 4 minus 4t, t minus 2 whole square 0 అయితే t
t minus 2 ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. therefore t వాల్యూ ఎంత 2, t is equal to 2 అన్నట్టు. ఓకే, t మీన్స్ t వాల్యూ ఏంటి log 6x plus 10 x plus 3 is equals to t value 2. సో ఇది log a base b is equal to ఉంది. సో దీని నుంచి 6x plus 10 ఏమవుతుంది 6x plus 10 is equal to x plus 3 whole square అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం చూడండి. 6x plus 10 is equals to x square plus 9 plus 6x. ఓకే, 6x క్యాన్సిల్, 10 నాట్ వెళ్తే x square 9 minus 10 అంటే minus 1 is equal to 0. therefore x square 1 అయితే x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అంటే ఎక్స్కి 2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనకి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ సొల్యూషన్ అన్నట్టు. సమ్ ఏమవుతుంది 2 యాడ్ చేయండి, ప్లస్ 1 మైనస్ 1 యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ 0 అన్నట్టు. ఆప్షన్ ఏంది 4th ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 7th one. The number of all real solutions of the equation is, ఆల్రెడీ మనం ఈ మోడల్ సాల్వ్ చేసినామండి. ఓకే, మాడ్యులస్ వాల్యూస్ వస్తే కన్సిడర్ క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్ అన్నట్టు. మనకి ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం వచ్చేటప్పుడే చెప్పిన మీకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అని. ఓకే, సో గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇక్కడ గివెన్ ఈక్వేషన్ x ఇంటూ mod x minus 3 ప్లస్ mod x minus 1 ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఏంటి 1,3 అన్నట్టు. 1,3 ఆర్ ద క్రిటికల్ పాయింట్స్ అన్నట్టు. క్రిటికల్ పాయింట్స్. ఓకే, దీస్ టూ ఆర్ టేకెన్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్. నెంబర్ లైన్ మీద తీసుకుందాం. ఇక్కడ నెంబర్ లైన్ తీసుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ 1 తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ 1, నెక్స్ట్ దిస్ 1 3. ఓకే, సో హియర్ x greater than 3, greater than 3 means 3 కంటే greater ఈ part. next this one 1 less than x less than 3, this one what x less than 1. total number line divide into 3 parts అన్నట్టు. x greater than 3 అయితే ఫంక్షన్ ఏందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సిమిలర్లీ x lies between 1 and 3 అయితే ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్. సిమిలర్లీ లెస్ దాన్ 1 అయితే టోటల్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ పాజిటివా నెగిటివా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. x గ్రేటర్ దాన్ 3 అంటే సపోజ్ కన్సిడర్ 4 తీసుకుందాం. 4 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 4 మైనస్ 3 1 అవుతుంది. అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి mod x minus 3 ఈజ్ ఈక్వల్ పాజిటివ్ x minus 3 తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ పాజిటివ్ x minus 3 తీసుకుంటాం అంటే x ఇంటూ x minus 3. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 4 minus 1 ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి ప్లస్ x minus 1 ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి. x ఇంటూ x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ x మైనస్ 3x ప్లస్ x ఏమవుతుంది మైనస్ 2x. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 minus 1 మీన్స్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, డిస్క్రిమినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇక్కడ డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది b స్క్వేర్ మీన్స్ 4 minus 4 ఇంటూ a అంటే 1 c అంటే 2 అంటే 4 minus 8 మీన్స్ minus 4 లెస్ దాన్ 0. డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0 కాబట్టి therefore రూట్స్ ఆర్ నాన్ రియల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి. రియల్ సొల్యూషన్స్ రావు అంటే నో రియల్ సొల్యూషన్స్ అన్నట్టు. నో రియల్ రూట్, అసలు రియల్ రూటే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఓకే, సో మనకి లాస్ట్ కేస్ అన్నట్టు. ఇంకా లాస్ట్ కేస్ని లీవ్ చేయండి. నెక్స్ట్ మిడిల్ వన్ చూడండి. 1 less than x less than 3. సపోజ్ కన్సిడర్ ఇన్ బిట్వీన్ x is equal సపోజ్ కన్సిడర్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 minus 3 నెగిటివ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3 ఇక్కడ కూడా 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 minus 1 పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, మల్టిప్లై మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ x అంటే ప్లస్ 4x 3 minus 1 means 2 is equal to 0. therefore x square minus 4x minus 2 is equal to 0. similarly find discriminant. Discriminant means b square 16 minus 4 into ac minus 2.
ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 ప్లస్ 8. ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తుందా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ 2 తీసుకుంటే నెగిటివ్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్. నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ 3, ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 3x ప్లస్ ఎక్స్ 4x, 3 మైనస్ 1 అంటే 2, ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ వస్తుంది. బి స్క్వేర్ అంటే 16, బి స్క్వేర్ మైనస్ 4, ఏ అంటే 1, సి అంటే మైనస్ 2 ప్లస్ 8, 24 వస్తుందండి. ఇక్కడ డిస్క్రిమినెంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0నే వస్తుంది అనుకుంటా మేబీ. సో దట్స్ వై ఇక్కడ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇక్కడ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం చూడండి. ఓకే, ఇది డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0 వస్తుంది, మేబీ ఇది డిస్క్రిమినెంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే పాజిటివ్ వస్తుంది. రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అనుకుంటా మేబీ. సో ఇక్కడ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి అంటే 4 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ మీన్స్ 16 మైనస్ 4 ఇంటూ ఏ, సి మీన్స్ మైనస్ 2/2a 2 అంటే 4 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 4 ఇంటూ 2 8 ప్లస్ 16 24 రూట్ 24/2 వస్తుంది. అంటే 4 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 రూట్ ఏం రాయొచ్చు, 2 రూట్ 6 రాయొచ్చు మేబీ బై 2. ఓకే, 2 కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 6 వస్తుంది. ఓకే, అంటే 2 ప్లస్ రూట్ 6 2 మైనస్ రూట్ 6 అన్నట్టు. ఇక్కడ ఏమొస్తాయంటే 2 ప్లస్ రూట్ 6 2 మైనస్ రూట్ 6 అన్నట్టు. 2 ప్లస్ రూట్ 6 కామా 2 మైనస్ రూట్ 6. రూట్ 6 అంటే వాల్యూ 3 3s are 9, 2 2s are 4 అంటే 2 పాయింట్ సంథింగ్, 2 ప్లస్ 2 పాయింట్ సంథింగ్, 2 మైనస్ 2 పాయింట్ సంథింగ్, 2 ప్లస్ 2 పాయింట్ సంథింగ్ అంటే 4 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ 4 పాయింట్ సంథింగ్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూస్ లైస్ బిట్వీన్ 1 and 3 అండి. సో లెస్ దాన్ 3నే ఉంటుంది మనకి, కానీ ఇక్కడ 4 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది లీవ్ ఇట్. ఇక్కడ 2 మైనస్ 2 పాయింట్ సంథింగ్ అంటే నెగిటివ్ వస్తుంది. సో బట్ ఎక్స్ వాల్యూ లైస్ బిట్వీన్ పాజిటివ్ అన్నట్టు. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లీవ్ ఇట్. ఓకే, అంటే మిడిల్ కేస్ కూడా మనకి పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు, రియల్ సొల్యూషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అంటే రియల్ సొల్యూషన్ అంటే ఇక్కడ సొల్యూషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి బట్ ఇది సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఈక్వాలిటీని సాటిస్ఫై చేయట్లేదండి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కేసు చూడండి, ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ 0 తీసుకుంటే నెగిటివ్ అవుతుంది, ఇది కూడా నెగిటివ్ అవుతుంది. అంటే మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 మల్టిప్లై మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 3x మైనస్ ఎక్స్ అంటే 2x 3 plus 1 means 4 is equal to 0. Multiply minus, therefore x square minus 2x minus 4 is equal to 0. Okay, ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయా? ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొస్తాయి? ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి మీకు లేదా మైనస్ బి ఫార్ములా యూజ్ చేద్దాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే 4 minus 4ac by 2a means 2 plus or minus 4 into 4 16 plus 4 అంటే 20/2 వస్తుంది. ఇక్కడ 2 plus or minus 2 root 5 రాయొచ్చు దీన్ని by 2. ఓకే, 2 కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేస్తే 1 plus or minus root 5 కామా 1 plus or minus root 5 వస్తుంది. ఓకే, అంటే 1 plus root 5 1 minus root 5 అన్నట్టు. రూట్ 5 అంటే 2.2, 1 ప్లస్ 2.2, ఇది 1 మైనస్ 2.2, 1 ప్లస్ 2.2 అంటే మేబీ 3.2, 3.2 అంటే లెస్ దాన్ 1 కాదుగా. సో అంటే ఇది లీవ్ చేయాలి. 1 మైనస్ 2.2, 1 మైనస్ 2.2 అంటే ఎంత వస్తుంది? మేబీ 1.2 వస్తుందా? 1 ప్లస్ దాన్ 2.2 ఎంత వస్తుందండి? ఇక్కడ 2.2 నుంచి 1.0 తీసేస్తే 2 1 నెగిటివ్ మైనస్ 1.2 నెగిటివ్ వస్తుంది. ఇక్కడ నెగిటివ్ అంటే లెస్ దాన్ 1గా అంటే సాటిస్ఫై అవుతుంది. అంటే ఓన్లీ 1 సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందండి, ఓన్లీ 1 రియల్ సొల్యూషన్ అన్నట్టు. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ సొల్యూషన్స్ అన్నట్టు.
ఓన్లీ ఎగ్జిస్ట్ వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ అన్నట్టు. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. The smallest positive integral value of a for which all the roots of quadratic equation, not quadratic, biquadratic are real and distinct. Okay, roots వచ్చేసి real and distinct. నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, మనకి ఏకి మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయో తెలియదు, అందులో మనకి స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, మనకు గివెన్ బైక్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, x power 4 minus a x square plus 9 is equals to 0. So here consider x square is equal to t తీసుకోండి. Okay, x square is equal to t. Substitute చేస్తే t square minus 8 plus 9 is equals to 0. Okay, and also we know roots are real and distinct. Roots real and distinct అయితే condition discriminant greater than 0 అన్నట్టు. Discriminant means b square minus 4ac greater than 0. b square means minus a whole square, a square minus 4 into a value 1, c అంటే 9 greater than 0 అన్నట్టు. అంటే a square minus 36 greater than 0. a square minus 36 ని ఏం రాయొచ్చు అంటే a plus 6 into a minus 6 greater than 0 అన్నట్టు. ఓకే, సో దీన్ని ఇలా రాస్తున్నాను నేను, a minus of minus 6 రాయండి ఇక్కడ, ఇంటూ a minus 6 greater than 0. ఓకే, సో ఇక్కడ కన్సిడర్ నెంబర్ లైన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 6 ప్లస్ 6. ఓకే, పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్. సో మనకి ప్రాబ్లం ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి పాజిటివ్ బ్రాంచ్ 6 కామా ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా మైనస్ 6 అన్నట్టు. అంటే దేర్ ఫోర్ ఏ బిలాంగ్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా మైనస్ 6 యూనియన్ 6 కామా ఇన్ఫినిటీ. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ వస్తుంది, క్లోజ్డ్ రాదు మనకి. ఓకే, అంటే ఏ వచ్చేసి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా మైనస్ 6 యూనియన్ 6 కామా ఇన్ఫినిటీ. బట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ, పాజిటివ్ వాల్యూ అన్నట్టు, అంటే ఇది నెగిటివ్ అన్నట్టు. దేర్ ఫోర్ ఏ బిలాంగ్స్ టు 6 కామా ఇన్ఫినిటీ. 6 కామా ఇన్ఫినిటీ అంటే బౌండరీ వాల్యూ ఇస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్, 6 ఇంక్లూడ్ అవ్వదు. ఆఫ్టర్ 6 ఏమొస్తుంది మనకి ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ, ఇంటిజర్ ఏమొస్తుంది 7 వస్తుంది అన్నట్టు. 7 స్మాలెస్ట్ ఇంటిజర్ అవుతుంది. ఓకే, స్మాలెస్ట్ ఇంటిజర్ ఏంటంటే 7 అన్నట్టు. ఓకే, స్మాలెస్ట్ ఇంటిజర్ అంటే ఆప్షన్ ఏంది, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా, alpha less than beta, these two are the roots of the equation such that 1 by alpha minus 1 by beta value 1 by 3, then the sum of all possible values of lambda. Okay, quadratic equation is given, alpha beta roots of the quadratic equation, difference of these two 1 by 3 అయితే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, sum of all possible values of lambda. So ఇక్కడ difference of these two 1 by alpha minus 1 by beta is equal to 1 by 3. Okay, cross multiply beta minus alpha by alpha beta is equal to 1 by 3. So here negative common, shifted to right, means alpha minus beta by alpha beta is equal to minus 1 by 3. Okay, minus shift చేస్తున్నా right side. Alpha squaring on both sides squaring చేస్తే alpha minus beta whole square by alpha beta whole square is equals to 1 by 9 అవుతుంది. Alpha minus beta whole square formula alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta by alpha beta whole square is equals to 1 by 9. Alpha plus beta sum of the roots ఏమవుతుంది, మైనస్ బి బై ఏ కదా, అంటే ఆల్ఫా లాంబ్డా ప్లస్ 3 బై లాంబ్డా అన్నట్టు, లాంబ్డా ప్లస్ 3 బై లాంబ్డా హోల్ స్క్వేర్
ఓకే, మైనస్ 4 ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా అంటే సి బై ఏ 3 బై లాంబ్డా అన్నట్టు బై ఆల్ఫా బీటా సి బై ఏ మీన్స్ 3 బై లాంబ్డా 3 బై లాంబ్డా హోల్ స్క్వేర్ అన్నట్టు. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై 9. therefore numerator lambda plus 3 whole square by lambda square minus 12 by lambda by 9 by lambda square is equals to 1 by 9. LCM lambda square, therefore lambda plus 3 whole square minus 12 lambda by lambda square by 9 by lambda square. Lambda square cancel, right side 1 by 9. 9 also cancel, maybe cancel క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, 9 బై లాంబ్డా 9 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 9 క్యాన్సిల్, రిమైనింగ్ వాట్ లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ప్లస్ 6 లాంబ్డా మైనస్ 12 లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, therefore లాంబ్డా స్క్వేర్ 6 మైనస్ 12 లాంబ్డా అంటే మైనస్ 6 లాంబ్డా, 9 minus 1 plus 8 is equal to 0. So therefore this is a quadratic equation in terms of lambda. Quadratic equation means having two roots. Suppose roots are lambda 1 lambda 2. Okay, so therefore sum of the roots ఏమవుతుంది, lambda 1 plus lambda 2 is equal minus b by a అంటే 6 అన్నట్టు. ఇదే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సమ్మే కదా, సమ్ మీన్స్ 6 అన్నట్టు. అంటే ఆప్షన్ ఏంది 6 1 అవుతుంది. ఓకే రైట్. సో మనకి దీంతో మ్యాక్సిమం మనం ఇది జనవరి 2026 PYQs మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ చేసినాం క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకో చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, మీరు ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా కంపల్సరీ తప్పకుండా చూడండి. ఓకేనా, బాయ్ అండి.